Το να είμαι στην Επιτροπή Πολιτών είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Eine Chance ist, dass unsere Stimme auch hier gehört wird, wo Politik gemacht wird. People can get involved at this European level from local areas and their own experience. It's actually been really interesting, perhaps, to feel more a European citizen than just a citizen from your country. Csenge vagyok, 24 éves, és Magyarországra jöttem. Mentőtisztnek tanulok. Budapest közelében lakom egy kisvárosban, viszont rettentően falusi életet élek. I'm Conall. I'm from Ireland. I live on the west coast with my wife, Mary. Oh, Mary, here are your keys. Ready for the journey. Thank you, Conall. I'm retired, but I've lots to do. I'm a member of the Mayo Male Voice Choir. Amikor megkaptam a hívást, éppen egy 12 órás műszak után értem haza. I was sitting at our dining room table, and then the phone rang, something about the EU and a citizens panel. Komisja Europejska zleciła nam przeprowadzenie konsultacji obywatelskich na temat efektywności energetycznej. And immediately my suspicion radar was turned on. The day after, airline tickets arrived, and it's true, even though my wife said, don't touch it, don't touch it. It's a scam. And then I had to get out to the airport in time for the plane, and I had to get to Brussels. So here I am now, coming up to put in my bag and not here. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir Europäischen Bürgerforum zu Energieeffizienz. Up we go. Better go up the one that's going up. We were brought into another building where there were these small group sessions. We brought up the subjects we thought would be important. Matin, j'ai appris plus que ce que je savais et je suis contente. Es ist großartig, bei sowas dabei zu sein und tatsächlich mal als aktives Bürgertum in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen zu können, was auf europäischem Niveau über mein Leben entschieden wird. Ano, takže účast panelu mi určitě pomohla více se zamyslet nad energetickou účinností ve svém životě. It's actually very helpful to be able to talk it out, and it's stimulating as well. Y muy contentos por el compañerismo y por todo lo que estamos viviendo. Encantado de la vida. Ma így a sokkal kisebb csoporttal volt, de azért így is enyhén nehéz volt megnyomni a gombot és tényleg részt venni a beszélgetésben. De onnantól kezdve rájöttem, hogy igazából magyarul kéne beszélnem, és a tolmácsok majd segíteni fognak a többieknek megérteni a szavaimat. Onnantól kezdve sokkal egyszerűbb lett az, hogy beleszóljak a beszélgetésbe. Az állófogadás alatt pár fiatallal összeismerkedtünk, és olaszokkal, írekkel, németekkel, és egy észtel is. Tudom, hogy fontos dolog miatt vagyunk Brüsszelben, de gondoltuk, hogy azért szórakozzunk is, és elmentünk egy technopartira. It is exactly like I feel exactly at home. With one of the people there, a lady from Germany, I speak a bit of German. We went out on the town just to see what it was like, and we said we'd go to the Grand Place, the medieval square. Und ja, ist das schön. Wunderschön. Ajánlásokat dolgoztunk ki az én csoportom. A társadalmi igazságosság volt az alaptémája. We focused on railway travel, knowing that other groups would focus on other issues. On a commencé à avoir des décisions, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Du coup, on est encore dans le brouillon, on essaie de voir. Et d'ici ce soir, normalement, on aura trouvé quelque chose. Probíhá naše diskuze a k jakým závěrům jsme docházeli. Takže já jsem s tím spokojená.
Most már így, hogy kifejezetten mindenkit ismerünk, és már a témában is mélyebben belástuk magunkat, sokkal lelkesebben beszél mindenki a témáról, és sokkal lelkesebben szólunk egymáshoz. Első reggelen megismertem Stuartot, egy máltai 2 gyermekes apukát. És segít abban, hogy magabiztosabban álljak a lábamon, és magabiztosabban meg tudjam osztani a saját perspektívámat a csoporttal. Mivel nagyon jól összebarátkoztam Stuarttal, úgy döntöttem, hogy csinálok neki egy ajándékot. Ő Stuart a máltai szemüveggel, szakállal és a máltai zászlón. Ez pedig én vagyok a saját szemüvegemmel és a békejellel. I came here thinking it would be something business-like, but actually it's really down to earth. Everyone's in the same boat, so you end up making friends who surely will be in contact forever. Ma beadtuk az ajánlásainkat a bizottságnak. Le principe, ça va être de définir et de garantir un accès minimum à l'énergie, dans le but principal de soutenir les plus défavorisés qui n'ont pas accès à l'énergie. On a besoin de Jane. So we recommend incentivizing companies and people to use the train in order to be more energy efficient. I mean, it's kind of crazy that airlines are cheaper than the rail. It should change. I just would like to thank you for pushing for better energy efficiency and for greener future for all Europe. Thank you very much for that. It's a remarkable achievement, and I will personally inform all my colleagues dealing with the Green Deal issues, but also the President of the European Commission. The most exciting thing for me is to suddenly get a sense of what it is to be a European citizen of 27 countries, and that gives me a new vision. My jsme si rozdělili naše představení závěrečných doporučení. Byla jsem určitě nervózní a byla jsem ráda, že jsem tam měla Michala, že jsme se mohli vzájemně podpořit. Byla to úžasná zkušenost, jsem ráda za pozvání. I think this random group of people coming together generated an enthusiasm for reflecting about energy saving. Igazából ez az egész élmény, hogy itt lettem Brüsszelben, olyan egy kicsit, mintha megnyertem volna a lottót. Tehát nem túl sok esély volt rá, hogy pont engem hívnak föl, de engem hívtak föl, és elképesztően boldog vagyok, hogy eljöttem. Tudom, hogy ez egy életre szóló élmény volt. Out of small beginnings with small people, if they push and align with others, you can get quite big things done. That, to me, is extraordinary.